Jai Satchidana Jai, Porque a Terra é plana? Shuddha. Denise, Jai Sachidanand Kayo, Jai Sachidanand. Highest namaskars to all the Mahatmas here. Os maiores namaskars para todos os Mahatmas aqui. Namaskar. Yes, Jai. This is 22nd of September, huh? Time just continues to fly, huh? Yes. 22 de setembro e o tempo continua correndo. Yeah, It's amazing this. Yeah, and the one who is beyond time is the knower of all of that flying time. E aquele que sabe, I got lost. We are beyond time. No, we are the knowers of time. Nós somos os que conhecem e veem o tempo, né? Nós não estamos envolvidos no tempo, nós estamos além do tempo. Yeah. We've been through infinite number of bodies, and along with the body, the situation of the body, you know. Nós estamos com o corpo e junto com o corpo nós estamos com a situação do corpo. Yeah, and so that is situation of the body, and I am the body is a situational vision. Yes, a situational vision. I am this. E essa situação de que eu sou o corpo is a situation of vision. No, situational vision. You know, vision of situations. You see. E essa situação de você achar que você é o corpo é uma situação de visão. Yeah, avastha, it's called avastha or situation, you see. Avastha means situation. Avastha significa situação. Yeah, situation. When the moment you say I am Denise, the situation of Denise takes over. No momento que você olha e você vê a Denise e você acha que você é a Denise, a situação da Denise toma conta. So then you enter into what we call situational vision, you see, which is situation. E a gente entra no que ele chama de situação da visão. Yeah. I don't know how is the best translation for this situational vision. It's called relative vision. É chamado porque eu falei que eu não sabia qual a melhor forma de traduzir isso. Daí ele falou que é a visão relativa. Aí faz mais sentido para nós. So we'll go deeper into it. Helena. After the hello, Elena, Vishuddhatma Bhagwan, yes. And all of the Mahatmas are here, huh? Yeah. Wonderful. So there is only two, you know. Let's begin with the Tri Mantra first, huh? Because we should always begin with the Tri Mantra. Okay. Marco. Tri Mantra. Marco Caripe. Okay, Marco, will you know how to sing the Tri Mantra or say the Tri Mantra, Marco? Você saberia cantar o Tri Mantra ou ler o Tri Mantra, Marco? Precisa abrir seu som, tá? Que você está no mudo. Com certeza, eu canto o Tri Mantra quase o dia inteiro nesta casa. He sings the Tri Mantra all day long inside home. Wonderful, and you've got a nice deep baritone voice, so let us have your Tri Mantra. Então vamos ver o seu Tri Mantra na sua voz de barítono. Nossa Senhora. Na praia que eu canto ele, né, mais alto. Mas canta aqui para nós. Namo Vitaragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo
Sayaram Namo Loisava Sahuram Ejopancha Namukaro Sava Pava Panajano Mangalarancha Savezin Padamam Havai Mangalam Namo Bhagavate Vasudevai Namah Shivai Jai Satidanam Namo Vitaragai Namo Arihantaram Namo Sitaram Namo Ayariaram Namo Atsayaram Namo Loisavasahuram Ejopancha Namukaro Sarvapava Panajano Mangalarancha Savizim Padamam Havai Mangalam Namo Bhagavate Vasudevai Namah Shivai Jai Satidanam Namo Vitagai Namo Arihantaram Namo Sitaram Namo Ayariaram Namo Atsayaram Namo Loisavasahuram Ejopancha Namukaro Savapava Panachano Mangalarancha Savezin Padamam Havai Mangalam Namo Bhagavate Vasudevai Namah Shivai Jai Satidanam Jai Satidanam Jai Satidanam para todos. Jai Satidana. Jai Sachidan. Thank you, Marco. That was beautiful. Wonderful. Wonderful. Yes. All right. So, Obrigada, Marco. Dalva. 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 We have Navakalam's Dalva. Dalva, você lê as 9 calãs? Cadê a Dalva? Dalva. Yeah, she is. Achei. She's pulling it out, and she needs to unmute. Você precisa tirar do mudo, tá? É a página 18, Denise? Oi? É a página 18? Eu não sei, são as 9 calãs. 9 profundas intenções. Isso. Aí eu começo então, né? Não, pode falar, todas as 9. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me a energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Mais alguém continua? Pode continuar. Next one, yeah, second. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau,
e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso. Vivo. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não fazer nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não usar mal as palavras e nem com elas ferir alguém ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter qualquer desejos, sentimentos ou objetos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou neutro. Conceda-me energia absoluta para ser eternamente livre do desejo sexual. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva em relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, nem instigar, ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Thank you very much. Thank you. Obrigada, obrigada, Jai Satchidananda. Do you love the Nam Kalams, Dalva? Você ama as 9 calams, Dalva? You're muted. Você está no mudo, Dalva. Tenho lido um pouco, sim. Tenho lido, como diz no último reunião nossa, né? Que a gente é devagarzinho, né? Procurando todo dia um pouquinho mais, entender um pouco mais. She has been reading. Mas eu sei que eu estou como diz, a milhares de quilômetros do começo da escada. No. But she feels each day she tries to go deeper, but she said she knows that she's miles and miles away from the start of the stair. Oh no, you're not miles and miles away. Even if you're... Não, você não está longe, milhas, quilômetros e quilômetros even if once you're on the train, does it matter how many miles it is going to take? You're on the train, no? Você já está no trem. Quando você está dentro do trem, não importa quantas milhas de distância você está. Você vai chegar. Do you have to do any kind of an effort? Do you have to walk? We're on the train now. All of us are on the same train. Denise, Vishuddhatma, Tony, Santana, everyone, all of us are on the same train. You see, the train is going. O trem está indo. Você tem que andar? Não tem que ter esforço nenhum. Estamos todos juntos no mesmo trem. A Denise, o Shuddha, o Santana, você, estamos todos juntos no mesmo trem. Yeah, now it is the entire train. In the train, all we have to do is to enjoy the satsang that comes our way, you see. E estando no trem, a única coisa que nós temos que fazer é aproveitar a satsang que vem para nós quando estamos dentro do trem. And when the satsang is not there, you go back into your special, eternal, new meditation. Samapura, Vishuddhatma. E quando não está tendo uma satsang, você vai para aquele lugar muito especial seu,
que eu sou, aquela sua meditação muito especial, que eu sou alma pura, Vishuddhatma. And you're sitting in your luxury seat in the train, you see, and the waiter comes with all kinds of a tray with all kinds of goodies, you see, all kinds of things. E aí você está sentada naquele assento luxuoso do trem e vem um garçom com todas as coisas boas te oferecendo. So then you have to say this. You have to check and see if the file of Delva is hungry. You see, if the file is hungry, you can say, okay, give me this, give me that, but you have to see the Amapura in the waiter, in the man who is serving you. E aí, se a Dalva estiver com fome, você vai falar, eu aceito isso, aquilo, mas você deve ver a alma pura daquele garçom. That is all. And when Dalva, when Dalva is sleepy, then you are aware that Dalva is sleepy, and Dalva will, the train is going and the Dalva will, fall asleep, and then Dalva wakes up, you see. So that's how it is. Everything is happening to that which was created in the past life only. Everything. E aí, se a Dalva tiver sono, ela vai cair no sono, vai dormir, você vai ver a Dalva dormindo e caindo no sono. Então, tudo isso que você vai estar vendo é descarga do karma. Dalva is, you can see that the Dalva is moving, you see, and you are still inside. Dalva is in a train. The train is moving. You are always there. You are right now in the train, but this current train is the train of moksha, you see, is the train of liberation. Então você vai ver a Dalva se movimentando e você permanece e parada, plena, né? E o trem está andando com você. Train of moksha, you see? O trem para moksha. The train of moksha is defined as the train in which you do not have to do anything. E o trem para moksha é aquele trem onde você não tem que fazer nada. Yeah, you see, whatever is in the account of Dalva will come to her. You see, automatically. Tudo que tiver na conta da Dalva vai vir para ela, automaticamente. And you see, that is exactly how it is. And the more still and relaxed you are in your chair, you see, and of the self, Amapura, the more beautifully the world of Dalva will open in front of you. It will open in front of you. Quanto mais tranquila e quieta você estiver no seu lugar, mais você vai ver a beleza do que está acontecendo com a Dalva. What spoils it, what disturbs it is, I have to do this. When will I get there? When will it come? What's going on? Where is how come he gave this this nice plate to him on the other side of the, in the other passenger, and how come he gave me this? You see, all of those things disturb the beautiful vision, you see. Então, a única coisa que causa distúrbio, que causa mal-estar, é quando você quer fazer. E aí você acha que os outros também estão fazendo, e aí o passageiro do lado te incomoda, e aí você fica agitada. Cria distúrbio. Yeah, the disturbance is happening
not to you, you see. The disturbance is happening to the one who woke up in the morning and the one who will go to bed in the night. That is the one it is all happening to, you see. It is not happening to you. O distúrbio, a confusão, não acontece com você, ele acontece com aquela que acorda de manhã e vai dormir à noite. Yeah. You see, the pleasure and the good feelings and all that is associated with that which is pleasant in through these five senses, you see, all the pleasures are coming to the body, you see, of the halwa and the mind of the halwa. They are happening to the halwa, not to you. Então, o prazer, bons sentimentos, tudo que afeta de agradável os 5 sentidos, estão acontecendo não com você, estão acontecendo com a Dalva. Yeah, you see, so your activity, now I'm going to write this down because this is very important. Your activity is entirely different, you see, and separate, you see. A sua atividade é inteiramente diferente e separada. Yeah, there's the activity, there is the activity of what Dalva does, what's happening to Dalva from morning till evening and night throughout the day, and then there is your activity, and it's your means Y capital, you see, Y capital is equal to Amapura. Então, tem a sua atividade, que é o que acontece de manhã até de noite, e tem a sua atividade, que é a atividade da alma pura, que daí você coloca com letra maiúscula. Helena, você pode traduzir o chat? Ou você está sem computador? Eu estou fazendo a tradução, Denise. Ok. Obrigada. Okay, all right. Tem, Yes, Santana is doing it. Yeah, he is. Yes. Santana, yeah. All right, okay. And your activity, thank you, Santana. Now, so your activity is entirely different, as Denise just said. Now, Dalva, Vishuddhatma Bhagwan, I want to ask you a question. Então, a sua atividade é completamente diferente, a sua atividade. E aí, Dalva, eu quero te fazer uma pergunta. What is your activity? What is your activity? Qual é a sua atividade? A minha atividade como o ser relativo, né? Você está dizendo? As a relative being? No, I just No. said, see, not as a relative, because relative is Dalva. You see, Dalva. Não como relativo, porque o relativo é a Dalva. Dalva Está gets up in perguntando da sua atividade com esse maiúsculo. With capital. Difícil. Eu acho que eu estudo, tentar entender. It's studying, trying to understand. Tentar me ver como alma. Não é me ver como alma pura, né? Dizer sempre, eu sou alma pura, eu sou alma pura. Yes. To say that I'm pure soul, I'm pure Yes. soul. And what else? What else is your? E o que mais? What else? Meu Deus. O que mais? O que mais? Yeah, it's the ability, it's the continuous knowing and seeing of everything that is happening in this train of life. You see? É estar continuamente vendo e conhecendo o que está acontecendo dentro desse trem que é a vida. Seeing means continuous seeing. Seeing is understanding, and knowing, that means experiencing whatever is happening and whatever Dalva is doing, you see? Então, vendo
que é conhecendo, e sabendo é experimentando o que a Dalva está fazendo. Right? I mean, Ok? right now you're aware of what you had for breakfast and what you had for lunch. Are you not aware of that? Agora você está consciente do que você teve de café da manhã, o que você teve no almoço. Did you eat the breakfast or did Dalva eat the breakfast? Você comeu o café da manhã ou foi a Dalva que comeu o café da manhã? A Dalva. And so what did you do then? E o que você fez? Ah, meu Deus, o que eu fiz? É difícil, né, essa separação, assim, o que eu fiz. De repente você fica, sou eu? É alma pura? Não, a alma pura não fez. Quem fez sou eu? Né? Os serviços. She's saying that is a little difficult. O meu ser relativo é que ele deu toda... que fez todo o serviço doméstico, que saiu, que foi ao all the mercado, relative né? minutes that they have done all the domestic work and yes, but this was all done by Dalva and you. Mas tudo isso foi feito pela Dalva. All of that doing, or anything that requires doing is done by Dalva, and you inside are the silent witness and the knower of everything that happened, right? Então, tudo que exige o fazer é a Dalva que fez. E dentro, aquela testemunha silenciosa que sabe tudo o que está acontecendo é a sua alma pura, é o seu ser. If when the work happened nicely, you were aware that Dalva is happy. When the work got disturbed, you are aware that Dalva got upset. You see? Então, quando o trabalho dá tudo certo, você vê que a Dalva ficou feliz. E quando as coisas não dão tão certo, você vê que a Dalva ficou aborrecida. Yes? Yes. Você sabe e vê. Você sabe e vê. Estou tentando, né? Aprendendo todo dia um pouquinho com vocês. She's trying and learning each Very day good. a little I more. know. And you're doing beautiful because you see she is a new Mahatma and Isso é bonito porque você é uma Mahatma nova. But she's entered the train, you see, entered the train of moksha. Mas você já entrou no trem de moksha. Right. Thank you, Dalva. Obrigada, Dalva. Let's go to Antonio Torres. Vamos para Antônio. Antônio Torres? Yeah, Antonio Torres. Abre o seu microfone, Antônio. Jai Satchidana. Antonio, he is writing down something in Portuguese. Yes, his mic is not good, is with problem. Oh, your microphone is not good? Yes. All right. So we will welcome Isabel. Isabel, how are you doing? Antônio não é Mahatma, Denise. All right, good. Okay, Antonio. Antônio não é Mahatma? Olá, bem-vindo. All right, Antonio, welcome. And the lady next to you, Isabel, also is with you. She, like you, she has not yet received the Gnanvidhi, but she is been listening to the Satsang of Dada for quite some time. How are you, Isabel? E a Isabel, do teu lado aí no quadradinho, ela também não é Mahatma ainda, mas ela tem assistido a Satsangs aqui de Dada, tudo faz um bom tempo. Sim. Yeah, you're going to have the Gnanvidhi soon, right? Now, maybe this weekend, by end of this month, or is that right? Você vai receber o Gnanvidhi agora, esse próximo que terá, Isabel? Sim. Você se inscreveu direitinho? Escrevi. And are you going to come for the Gnanvidhi or alone, or are you going to bring some friends also? Você vai fazer o Gnanvidhi sozinho ou você vai ter mais alguns amigos fazendo? Eu vou fazer sozinha. Alone. Wonderful. Okay. All right. Yeah. Do you feel like you have already entered the train of liberation, Isabel?
Você sente que você já entrou no trem da libertação, Isabel? Já. Yes. Isn't that beautiful? Isn't that beautiful? Isso não é bonito, isso não é legal. Yeah. This is the power of the words. This is the energy and the power of the words of Gnani Purush Dadashri, you see? Esse é o poder das palavras do Gnani Purush Dadashri. Yeah. Antônio, você já se inscreveu? Você vai fazer o Gnanvidi? Faz que sim com a cabeça ou não. Hein, Antônio? Antonio Torres. Antonio also. Yes, Antonio, are you going to come alone for the Gnanvidhi or are you going to bring a friend? Você vai vir sozinho ou você vai trazer mais alguém para fazer o Gnanvidi? He's going to write it down in the chat. Ele vai escrever para a gente entender. What did he say? Alone. All right, alone. Okay, it's important. First you get it right and then it will happen for your friends, you see. Então, é importante fazer você e depois isso vai acontecer para os seus amigos. Yes. Is there anybody else here who is new, just like Antonio and Isabel? Tem mais alguém aqui que é novo, como Antônio e a Isabel, que não é Mahatma ainda? Flavia Castro. All Mahatmas, I believe. All Mahatmas, everybody Yeah. here. The rest are all Mahatmas. All right, wonderful. Yes. Okay, good. Well, hello, Flavia. Jai Sachidana, Vishuddhatma Bhagwan. Hi, Yes. Flavia. Jai Sachidana. Yeah. Okay. All right, so, okay. You know this, my friends, this body, we talk about the body all the time. A gente fala do corpo o tempo todo. The body is always with us, right? Aí o corpo está sempre com a gente, certo? The body, not only the body, the mind is also with. A mente também está sempre com a gente. And then there is the one inside who still believes that I am this body. This body is mine. You see? There is? Yeah, there is this body and the mind, and then there is the owner of the body and the mind. Is there not? Então tem o corpo, tem a mente, tem aquele que é o dono do corpo. Yes, the one who, if somebody touches you, you know, you're sitting and somebody touches you from behind, you say, "Oh, don't touch me." You see? É aquele que, se você está sentado e alguém senta atrás de você e te põe a mão, você fala, não me encosta. And if it's somebody that you like and he touches you, then say, yes, touch, yeah, go on. My shoulders are aching. Give me a nice massage here, you know. E aí, se é alguém que você gosta, você olha e fala, ai, que bom, os ombros estão doendo, faz uma massagem boa para mim. So there is this owner, you see. So this owner is the problem. The body is not the problem. The one who believes this body is mine, that one has awakened within all of us and will awaken soon within Antonio and Isabel. You know? Então, o corpo não é um problema. O problema é aquele que acha que ele é o corpo. E nós todos já não temos mais essa crença e não temos mais essa ligação. E isso rapidamente daqui a pouquinho vai acontecer com o Antônio e a Isabel. Yeah, the body ultimately will just remain here, and whatever, for us all, whatever you can, while we are in the body, however much we can get the benefit of this satsang, the company of the eternal, that is ours, you see. We need to take It's as our? much. Yeah, it's ours. You know, we too have the body, right? But but we are aware that this body is not forever. But we are present in the body, are we not? Yes.
Yes. Então, quanto mais nós pudermos estar em satsang, é o que nós devemos fazer. Nós estamos ligados a esse corpo, certo? E ele não é eterno. So the time that we are present in this body, if that we get maximum time in satsang, we need to take that much. We need to take the benefit of that, you see. A gente tem que receber esse benefício de estar em satsang o máximo de tempo que a gente puder, porque esse corpo realmente ele não é eterno. And satsang, as you all know, is the company of the eternal. Company of the eternal. E satsang, como vocês sabem, significa estar na companhia do eterno. Ever since our dear friend Marco started singing the Three Mantra, we entered into the company of the eternal, the company of the invisible eternal. You see? Então, a cada vez que o Marcos, por exemplo, canta o Trimantra, a gente entra na companhia do eterno. Yeah, you see, it is not a physical company. This is a physical company. All of us have gathered together here, 50 of us in this satsang. This is the physical company, but really the coming together begins the invisible company of the self inside. You see, of the self inside. Então, é claro que, de uma certa forma, nós estamos na companhia fisicamente uns dos outros aqui, mas ao fazermos isso, a gente desperta o ser dentro. Yes. Gente... Yeah. So this is. Sorry, go on. No, it's okay. It's okay. And therefore, that which promotes and that which makes us connect with our own real self. You see, our real self is the most precious thing in this world. You see, it's the most precious thing in this world. Portanto, isso nos faz nos conectar com o nosso ser real, que é a coisa mais preciosa que existe. You see, of the 24 hours in a day, whatever it's, whatever time, and that time that allows you to connect with your own self, you see, your own self, that is yours. Everything else is water that's going to go away into somebody else's farm, not your farm, not your field. Então, das 24 horas do dia, qualquer tempo que você consiga, que permita que você se conecte com o seu ser, é seu. Qualquer coisa é fora, qualquer outra coisa é fora. Yeah, you see, and the most precious time is when the mind is alert, the mind is not old, the mind is not forgetful, you see, and the body, the body is cooperating with you. The body is, cooperating. It's not giving, it's not diseased, you see. E o tempo mais precioso é quando a nossa mente está alerta, está atenta, e o nosso corpo está cooperando, quando a gente não está com dor, quando a gente não está doente. And in this state, which is, we have all entered into this state of satsang, into this awareness of the self. You see, who am I in all of this that is happening? We have entered into that magnificent awareness, you see. And so and our satsang has begun, you see, from the day we had the Gnan Vidhi. Então, nesse estado de satsang, nós entramos nessa consciência desperta que a gente conseguiu a partir do Gnan Vidhi. Yeah, and now, all the value is of the
increasing awareness, you see, the increasing awareness that allows you to understand how precious this connection is. You see? Então, agora esse valor aumenta muito a consciência de quão precioso é esse tempo. Because, and you know, when the wrong wind comes, when the wrong wind, you know, you're sitting, you know, you and I are human beings in life. When the wrong wind comes, in other words, the wind is against you, it's very powerful, you know, it's like a tornado or a hurricane. At that time, sit down, you know, at that time, sit down. And when the wind goes away and the wind is conducive to your movement, the wind is beneficial to you, then get up and move, you see. Move. This is... Então, quando vem um vento muito forte, um tornado, vem contra você, nesse momento você senta e deixa passar. E quando as coisas têm um momento muito bom, se levante e usufrua. Yeah, so in other words, in everybody's life, difficulties will come, you see. Então, na vida de todo mundo as dificuldades vão vir. And when the difficulties come at that time, you know, you can't do anything. When you can't move, you see, then you stay put. But as soon as the good wind starts, you see, as soon as the good wind starts, there is nice fresh air, good wind, then you move. You move not like the old Adao or the previous Elena or Maria Cristina, but the awakened one, you see, the awakened one. Então, nesse tempo que vem essa situação difícil, você não tem o que fazer, você tem que esperar. Depois que passa, você consegue se mover. E você se move não como a antiga Helena ou o antigo Tony, você se move com o conhecimento da alma pura. Yeah, then you cannot just continue like the old ways. Yeah, generally what we do when the times are good, even after the Gnan Vidhi, when the times are good, you just kind of get lost into, so beautiful, you know, just get lost into enjoying the beauty of the world. And you forget this beautiful Lord that has awakened within you. You see, you don't move away from the Lord. You can do both. You can be with the Lord as well as enjoy, you see. Então, quando a gente está vendo esses momentos muito bons e a gente aprecia muito, a gente eventualmente acaba se afastando da consciência da nossa alma pura. A gente pode, não devemos fazer isso, nós podemos fazer ambos, usufruir os momentos bons e estarmos conscientes do nosso Deus interior. You see, so and it is so easy. People will say, how can I be with the Lord and yet not enjoy the world? And the answer is so simple. Agna 1, Agna 2, Agna 1, Agna 2, Agna 1, Agna 2, simultaneously, you see? Então, as pessoas perguntam, mas como é que eu posso apreciar as coisas do mundo e estar com o meu Deus interior? E a resposta é muito simples, é Agna 1, Agna 2, Agna 1, Agna 2. In other words, it's like what we were talking is, you know, discussing with Dalva, you know, relax in your chair of the self, relax in that beautiful chair, you know, that first class chair that you have, and enjoy the scenery outside, enjoy what is being served to you, you see. Yeah, it comes to you naturally, you see, and so you're not running away from that which comes to you, but now with the extra awareness that you see more beauty in it. Então, é aquilo que a gente conversou com a Dalva antes. Você está sentada no trem, na sua poltrona de primeira classe, e as coisas são servidas para você, e você aprecia aquilo. E você aprecia todo esse cenário bonito.
mas ao mesmo tempo você está consciente de tudo que está acontecendo com a Dalva e tudo que está acontecendo no cenário em volta. Yeah, you see, when you and I entered this life as a human being, and now we're talking about awareness, when we entered this life, we brought our own responsibility, with us, we, as soon as we became a little bit more aware, we became more responsible, we began to understand the responsibility and the liability. There are two things. There is a responsibility and a liability. When we are born? Yeah, well, when we enter this life, yes. When we come, when responsibility and liability, you see. Então, quando a gente nasce, quando a gente entra nesse mundo, nós sabemos e nós trazemos uma responsabilidade. You see, temos a responsabilidade e I can't remember the translation of liability. Liability means it is you are liable. You will have to give it back. You see, you're liable. Me ajuda, Helena. Liability. Why don't you translate that into? Helena, translate that for liability. You're liable. Você tem um compromisso. Você tem uma responsabilidade, como se fosse uma responsabilidade, como um contrato que você assina. É como uma responsabilidade mais profunda, certo? Você nesse sentido. Obrigada. Yeah, right. If you drive on the wrong side of the road and you have an accident with another car, you are liable. The other person is not. You were going on the wrong side of the road, were you not? That's your liability. Então, quando você está, por exemplo, dirigindo e você vai do lado errado na contramão e você provoca um acidente, é a sua responsabilidade, é a sua culpa, né? Você que foi responsável e causou todo aquele problema. You bring the bank is the same. The bank of the bank of nature is only one. The bank, not the Banco Brazil, but the bank of nature. Okay. O banco de todos é o mesmo, não o Banco do Brasil, mas o banco de todos é o mesmo. Yeah, and in the bank, o banco da natureza. Yeah, the bank of nature, you see. And in the bank of nature, here you and I come as human beings, you see, and we bring with our own credit and debit accounts, you see, credit and debit. E esse nosso banco, a gente vem com todo um crédito e todo um débito. If credit means you got cash, you got a lot of credit. Now, if it's credit, you don't have to worry about it. It will automatically come. Você tem bastante crédito, você não tem que se preocupar. If you got credit, it will keep coming to you. It is yours, you see, Ele vem para você e é seu. But if there is debit, in other words, you owe. You owe. You have a debit account. It's you owe. It's a payment that you have to make. You see. Mas se você tem um débito, você deve. E aí você tem um pagamento para fazer. Yeah, a debit means like a loan, you see. O débito é como se fosse um empréstimo. You have to make payments on it. You see, so we all come in this life with both credit and debit, you see. Então nós todos chegamos nessa vida com crédito e débito. When there is credit, every credit is what happens to a young man or a young woman. His parents take care of everything, you see. He doesn't have to worry about it. She doesn't have to worry about it. Everything comes to her naturally, beautifully. Então, por exemplo, quando você é jovem, tudo vem muito naturalmente. Os pais tomam conta de tudo, alimentam tudo. Então, as coisas todas chegam para você de uma forma natural. Yeah, but debit is when you have to make payments. You see, in other words, now, if you payments means
Payments means you will have to give back what you have taken from somebody in the past life. You cannot avoid it, you see. E os débitos são quando você deve. E você precisa fazer esses pagamentos, porque é uma dívida que você adquiriu na vida passada. And in other words, and your debit comes through suffering, you see, in the body, suffering in the mind, suffering through words, you see, it all comes back to you, you see. Então, o débito vem em forma de sofrimento, né? Sofrimento no corpo, sofrimento na mente. Yeah, somebody takes away your money and does not return it, or it's gone. And the answer is, it was your debit. Nobody else is at fault in here, you see. E aí, de repente, vem alguém e toma todo o teu dinheiro e é o seu débito. Ninguém é culpado por isso. You're very healthy young man or woman, and all of a sudden you get a disease that the doctors cannot really do much about, but maybe just give you a few years, at the most. This is your account, Então, você é uma pessoa jovem e, de repente, você fica muito doente e o médico não tem o que fazer, diz que você tem alguns anos de vida só. Yeah. Isso é uma conta kármica, é uma conta a ser paga. This is the accounts of karma. This is the responsibility that you come with. And this is why it is so important to really... Então, são responsabilidades que você trouxe. E por isso é tão importante... So important to understand the cause and effect relationships that are of the body complex, not of the awakened one, you see. The credit debit accounts are of file one, they are not of the self, you see. Então, a gente tem que entender esse processo de causa e efeito. E esse processo de causa e efeito são do complexo do corpo, do arquivo 1. You see? Then remember now, this is very important. This is, when there is this credit, you keep on enjoying it and enjoying it, and not realizing that the credit is not going to continue forever, you see. Então, você tem que lembrar que quando há crédito, você aproveita, usufrui, mas é importante lembrar que uma hora o crédito acaba. Yeah, while the credit is there, the beauty is to connect. When there is credit, you see, credit means healthy mind, healthy body, you got roof over your head, you got enough to eat, you see. That is when you connect, you see, you connect. That is when you're supposed to connect, not when there is debit, because then at debit time, you run, everybody runs to the Lord. When there is pain, everybody says, my Lord, everybody runs to the church or the temple, Então, quando tem crédito, significa que tá tudo bem e você está usufruindo e é um momento que você deve fazer a conexão com Deus. Porque quando você está pagando as contas e quando você está em sofrimento, todo mundo lembra de Deus e vai nos templos, faz as orações. Kabir is a saint, who is often quoted in our by Dada, you see. Kabir? Yeah, Saint Kabir, Santo Kabir. Yeah, he was, he used to write 2 to 3 lines, and he has a very famous line which says, when people are in pain, they start talking.
about God and Lord and God and Lord, and they start doing all the prayers. And when people are happy, they don't remember God, do they? E esse Santo Kabir, ele escrevia, e tem algumas frases, essas frases são muito marcantes dele, e ele escrevia que quando a pessoa está passando por dor, eles começam a rezar, e eles falam de Deus o tempo inteiro, e aí, mas quando estão felizes, eles se esquecem de Deus. And then, but he says very beautifully, he says, my dear friend, when you remember the Lord in the times when you're happy, then you will not have any painful times. Then pain will not come to you. Aí ele dizia que quando você consegue lembrar de Deus nos momentos felizes, então a dor não vai vir a você. It's a very amazing sentence, you see. É uma sentença muito incrível. Connecting with the self, even when life is wonderful, you see, means you have transcended the pleasure, happiness and unhappiness, pleasure and pain, you see. So you have entered into equanimity, Pleasure and pain is not going to topple you, It's not going to make you fall down, you see. Então, quando você consegue se conectar com Deus e se lembra de Deus nos momentos felizes, mostra que você transcendeu, que você entrou num estado de equanimidade e que a dor e o prazer, eles não vão fazer você flutuar. And that is happening naturally for all of us, you see. We Mahatmas. Isso acontece naturalmente para nós Mahatmas. We have a very special view towards pain and adversity and difficult times in our life. We don't look at difficulty with the same eyes, with the same view as your neighbor in Brazil looks at. Então, nós temos uma forma muito peculiar de ver e de entender esses momentos difíceis que a gente passa. A gente tem uma visão completamente diferente dos nossos vizinhos aqui no Brasil. Yeah, and you see this is Kabir in practice. In other words, this beauty of, I used to listen to those lines when I was a little boy because my dad used to play the record, the LP, the long playing record of this song, you see. And I used to, I used to wonder what it was all about. And now as an adult, now we understand the beauty of it. It's natural for us now, you see. E isso para nós acabou ficando natural. E eu me lembro muito dessas palavras do Santo Kabir, porque meu pai punha a gravação e ficava rodando, e eu tentava entender, e agora, só agora que eu consegui entender a beleza dessas palavras que eu ouvia quando criança. So it grows, it almost feels like you grow, you take birth in environments, in families which lift you up further and further, you see. Você cresce, você acaba nascendo em famílias que fazem com que você se eleve, se evolua. And so right now, my dear friends, we are in a magnificent family, of Mahatmas, This is one very special family. Yeah. E agora nós estamos numa família magnífica, muito especial de Mahatmas. Yeah, this is our real family, Essa é a nossa família real. Yeah, and then there is a relative family, and that's fine. We appreciate the relative family too, and we connect with the real through the real family, you see. Então, todos nós temos a nossa família relativa e a gente aprecia a nossa família relativa também, mas a gente conecta realmente com essa família do Akram.
de Mahatmas. Okay? So Vishuddhatma Bhagavan, let's take a little break now, and then we come back after 5 minutes. We will return. Ok. Então vamos ter um breakzinho de 5 minutos e aí a gente já volta. Shuddha, I was missing to translate you. Long. All right, yeah, we spent so many years together in translations, remember? Yeah. So you're back now again. Good. Yeah. Right? Yes, good to have you back, huh? Vishuddhatma Bhagavan, Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Yeah, Jai Satchidananda. No começo eu traduzia muito Shuddha. E aí, de repente, eu fui me envolvendo com outras traduções e outras coisas e acabei... faz tempo que eu não traduzia ele. Yeah, you started translating Shuddha when I was in your home downstairs, or was it in... yeah, do you remember? Traduzia o Shuddha aqui em casa. Yeah, right. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. It was so good. Yes, yes. Eu gosto de ver vocês na telinha, mas é tão gostoso quando a gente está perto um do outro e a gente pode se abraçar, não é? Ai, que falta que faz ficar vendo as pessoas. Essa pandemia está atrapalhando isso demais. Nossa, Denise, parece que você adivinhou o que eu estava pensando. Você falou exatamente o que eu estava pensando. Ai, não faz falta. Minha casa sempre foi uma casa cheia de gente, de Mahatma, de família. Sempre. E, de repente, tô só eu, o Zé e o cachorro. Quer dizer, acaba vindo mais umas visitinhas, assim, mas que a gente não resiste, mas não é como antes, né? Hospedava o Shirishi, o Rajesh, o Shuddha veio aqui em casa. Aí vinha a Mahatma dormir aqui em casa para fazer algum curso em São Paulo. Ah, coisa boa. Tão bom. Cris. Aí você conhecia os filhos da Cris. Foi tão gostoso. Aí a gente se apaixonou, daí ela falou que eu tenho alguma conexão com o caçula dela. A gente ficou assim, super amigo. É interessante porque, por exemplo, quando fala assim da aversão, do apego e da aversão, eu sempre questiono, falei, como não se apegar aos Mahatmas? Eu não consigo não me apegar a vocês. É difícil, sabia? É difícil. Eu cheguei a fazer essa pergunta para o Deepak Bhai, quando eu estava no Paraian, eu fui para lá o ano passado, e ele termina todas as satsangs, e o Paraian é um estudo super profundo, sabe? Com um samaíque. E, os samaíques que ele dá quando você faz com ele lá, é um negócio assim que você fala... E continua, sabe? E ele deu um samaíque mostrando das coisas como as coisas são temporárias. Para a gente enxergar como as coisas são temporárias. Caiu uma ficha minha, que eu estava andando lá em cima da City, é como se eu estivesse dentro de uma bolha de bem-aventurança, de paz. Gente, até os passarinhos são gordinhos, é uma coisa, aquilo não é Índia, não é Terra, planeta Terra, é muito especial. Como eles tratam a gente, sabe? Olha, é indescritível, tá lá. Aí eu entrei em pânico. Falei, isso aqui também é temporal, isso aqui também vai acabar. E eu amo esse monte de indiano que eu nem conheço, e como é que vai ser? Aí eu fui lá na frente e fiz pergunta para ele. Aí eles começaram a rir de mim, né? Eu falei, porque é tão bom estar aqui, tá com você. Pessoal, assim, tinha umas 10 mil pessoas, o pessoal começa a rir. Mas ficar aqui, para aqui, tá bom. Perceber que a coisa ruim é temporária é até um alívio, né? Mas as coisas boas, né? Daí ele explicou que essa conexão de alma que a gente tem, isso permanece, né? Mas muito dessa coisa que você acha que é o relativo, isso vai acabar mesmo. Mas a gente está junto, acho que não é a primeira vez que a gente está junto. A Cecília aí, já fui irmã dela algumas vezes, me dá um trabalho essa minha irmã. Outro dia nós estávamos conversando, a Helena, eu acho que a Helena e Márcia. E a gente falava
sobre isso. Falei, gente, a gente já se encontrou muito, vai continuar se encontrando, porque não é possível. É que tem umas afinidades que acontecem que você fala, meu Deus, mas da onde, né? Que eu não conheço quase essa pessoa. Primeira, segunda vez estou falando com ela e parece que a gente é amiga há tanto tempo, é gostoso, né? E é porque acho que é mesmo, né? Denise, sabe que nós aqui perdemos uma Mahatma esses dias, né? A nossa amiga, a minha comadre. A gente é amiga há 20 anos e a gente tá assim, a gente tá com essa sensação, eu e a Berna, que a gente era muito amiga dela, mas a gente não sente que perdeu. Não, porque eu acho que essa ligação não perde, Virginia. Hoje a gente foi visitar a mãe dela, lá na casa dela, sabe, o irmão e tudo, os filhos dela, que ficaram, porque uma morreu junto com ela, né, que é a minha filhada. E a gente parece que não é a mesma coisa. Eu fui na casa dela, fui por todos os cômodos, olhei tudo, sabe? Eu fiz um tour por dentro da casa dela, assim, eu achei que eu não ia conseguir. E engraçado, parece que ela tá lá, parece que eu tô na minha casa, porque eu sempre me senti à vontade na casa dela, né? E a gente não sente esse rompimento mesmo, é bem assim, e ao mesmo tempo... Ela era Mahatma, Virginia, e essa ligação é muito forte. Nosso olhar muda em relação a qualquer coisa. Muda muito, a gente não sofre como as outras pessoas. Não. A gente sente a falta, a gente sente que vai sentir uma saudade, assim, mas é diferente. É verdade. É diferente mesmo. E tinha tanta luz na morte dessa moça. Nossa. Foi um evento, o pessoal que recebeu ela. Nossa, coisa boa, né? Coisa boa. Okay. Hi, Shuddha. All right, so shall we continue? We couldn't stop talking. Yes. Yeah. Well, you know. We miss each other a lot. Tô contando para ele que a gente não conseguiu parar de falar e que a gente sente muita falta uns dos outros. There's always a limit, and there are certain catalysts. Some people are great catalysts. The moment they come in, the talking, begins. You see. Tem umas pessoas que são muito catalisadoras. A pessoa chega, todo mundo começa a falar. Oberon, I miss Oberon a lot. Where is Oberon? Yes, here. Here, Oberon. Oberon is here. All right. Yes. All right. Oberon. Yes. Yeah, Oberon. All of you. You should miss everyone. All of you. Yes. Yeah, Marlucy. I'm complaining a lot here. Marlucy and all of our and Ednaldo. Satidana. Marlucy should. Yes. And the Vignati family, all of them are always there. You know that Jean got a baby? Oh, he did? It's a very little one now. Wonderful. Yes. Yeah, I believe he's not sleeping. Estou contando que o Jean teve nenê agora recentemente, que ele não deve estar dormindo muito. Yeah. Well, it's a very fortunate soul who has come, because the soul has arrived in the home of a Mahatma, you see. Yeah, é uma alma muito especial que veio porque nasceu numa casa de Mahatmas. We just saw him. Where did we? Where is John? I don't know. Yeah, I Jean, saw him. onde você tá, Jean? Estamos Oi, falando tô por aqui. Apareceu. Você tá dormindo ou você tá com olheiras, Jean? Tô com olheiras hoje. Não, eu não tô. A mamãe é que tá. The wife is not sleeping. Right. Well, this... O baby tá mamando agora, tá se alimentando por aí. Mas antes ele tava ouvindo a Satsang aqui quietinho comigo. The baby was listening to Satsang with him until now. Now he's... okay, wonderful. How can I say mamando em inglês, hein, gente? Nursing. No. Huh? Nursing, yes. Nursing, yeah. Now he's having a meal, yeah. Yes, a meal. And he is attending to his file one. Yes. Ele está cuidando do arquivo 1 dele, o bebê.
Are you reading any book? No books. Why we are going? Well, we could. We are. Yeah, we have been going through the flawless vision. You see, we have not finished the flawless vision. You know. You didn't finish? Oh. No. So we know because when we enter the flawless vision, you know, we start talking, and then we get carried on with that speaking only. You know, da. You see. Yeah. So. But, eu perguntei se estava lendo algum livro, ele falou que ainda não terminou, Visão Impecável, e que daí de repente começa a falar de dada, e acaba não conseguindo terminar o livro. Yeah, this credit and debit account in the bank of nature, in the banco of nature, you see that is part of the flawless vision, you see. Yes. You know. Então esse banco da natureza que a gente estava conversando é parte da visão impecável. Yeah, it is part of nature, you know, and understanding. You know, people are always worried about the banks, you know, the physical banks. Oh, that's where the money is. These bankers are, you know, taking away people's money from the government, etc., etc. You know, they may do whatever they want to do. They may print money and they may hide money and they may misuse money, but the bank of nature is exact. You see. Então, é parte da natureza esse banco da natureza, né? Ele é exato. E o nosso banco físico, você pode ganhar o dinheiro lícito e ilícito, você pode pegar e tirar do banco, colocar do banco, pode não pagar o imposto a devido, enfim. Mas o banco da natureza, ele é preciso e exato. Yeah, it is. It is knowledge, it is understanding that begins punya, merit karma, effect, good karma that will give rise to good effects, you know, good effects in life, you know. É conhecimento, entendimento que começa com o karma, que traz bom entendimento. And then when the punya is done, you see, when the merit karma is finished in the account, you see, then what arises is the sin karma effect, you see, the opposite, and then no matter how hard you try, nothing works, you see. Então, quando o punya termina, né, o punya, o karma bom termina, aí vem à superfície o karma de demérito, né, karma dos pecados. Punya and Papa. You see, we have a beautiful book on that. I don't know, it will get translated in due time for you in Portuguese. In other words, this both are effects. Both are effects. You see? Então, o punya e o pap. O pap é o karma de demérito. Então, o punya e o pap são descargas, são efeitos. Good. It's, in other words, if right now all of us are enjoying punya, you see, in other is good karma. If we are, far apart from each other in this vast, on this vast earth, and yet in the comfort of our home, we are getting the ultimate knowledge, you see, ultimate knowledge. This is tremendous merit karma effect. In other words, it is in front of us. It is there for us, you see, effect. It is not cause, it is effect. Então, nós temos karma de mérito, estamos tendo karma de mérito enorme agora. Estamos espalhados ao longo desse planeta todo e, ao mesmo tempo, estamos juntos
numa satsang, e isso é tendo esse conhecimento máximo. Então, isso é um tremendo karma de mérito. E é efeito. Effect. Cause, it was cause for all of us to be together, these 50 of us, to be together in these beautiful satsang of Dada was in the past life. A causa para estarmos nós 50 juntos aqui nesse encontro foi feita na vida passada. We must have done, all of us must have done something amazingly beautiful in our past life. Good karma we did in the past life, with the result of which is now in front of us in this life, you see. A gente deve ter feito algo maravilhoso na vida passada para ter adquirido este karma de mérito de estar aqui juntos hoje. There are some new Mahatmas that are amazing. making parts Flavia Castro, yes, my dear. Enfim, I like tudo that. Isso é um efeito de karma que está vindo agora na nossa frente. That's how the Germans used to, the Germans taught me the heart sign, Yes. The heart sign. Os alemães ensinaram para o Shuddha como é que faz o Initially, they were all looking like this. I said, "What's that?" And then they said, "Shuddha, we love you." And I said, "Oh, that's what it is. That's what it is." I said, Daí o Shuddha olhava e os alemães fazendo o coração para ele. Aí o Shuddha perguntou: "O que é isso?" Ela: "Shuddha, nós amamos você, Shuddha." But you're loving me because of Dada, Eles me amam por causa do Dada. You see, this Dada has lifted us in the domain and in the ocean, in the domain and in the realm, in the kingdom of love, the kingdom of love. O Dada nos levou para o domínio e para o reino do amor. So you see, when you see somebody, enjoying life, somebody having much more than you, instead of feeling jealous, envious, etc., the word punya should come to your mind now, that it is his or her punya that is there for her, you see. It is her punya, Então, se você vê alguém que tem muito mais que você, então, ao invés de ficar com ciúmes, lembre de Punya, que ele construiu isso na vida anterior. And you don't have to the moment you say Punya, he or she is enjoying his Punya, good, then it stops. You don't say, he's wasting his money, he should give, he should do this, he should do that. No, they're enjoying their Punya. And then when they're suffering, that is their pap, that is their sin, you see. Nobody can do sin in this life. Nobody can commit sin in this life. We'll talk about the second sentence in a minute. Let's just go on. Então, quando você vê alguém assim, que muito mais que você, assim, entende, é a punya dele, ele está usufruindo um karma de mérito. E, então, não fique, ele está gastando dinheiro, ele está jogando dinheiro fora, ele tinha que fazer doação, ele tinha que fazer isso. Não. Ele está usufruindo o punya dele, o karma de mérito dele. E quando ele estiver sofrendo, ele é o pap, ele está pagando, ele está sofrendo o efeito do karma de demérito. E o Shuddha diz que ninguém pode, que é o karma dos pecados, e o Shuddha diz que ninguém pode construir karma de pecado nessa vida. Aí agora ele vai ter que explicar, porque ficou difícil. Yes, it's doing. You cannot
You cannot commit sin. You see, sin is an effect. Somebody killing somebody is an effect. Somebody hurting someone is an effect. You see, somebody suffering in serious disease is an effect. Ninguém comete, você não consegue, não consegue cometer pecado. Tudo que acontece é efeito. Se alguém mata alguém, isso é um efeito de karma. Se alguém fica doente, isso é um efeito de karma. You can only create karma, you can only create sin. You can only create sin through intention, you see. The intention Você só pode criar... Sorry. Go on. Intention is the creation of pap or punya, you see, of sin or merit, you see. If you see, intention is what creates it, you see. You understand? You see, while suffering, if he says, I'm suffering, I want him to suffer like this, you see, then you are creating more suffering for next life. But when you are suffering, you says, no, it's my own. I don't want anybody to suffer like I have suffered. Then you become free from it in the next life. You see? Então, você não comete nenhum pecado, porque tudo isso que acontece é efeito. Você só pode criar um karma pela intenção. Então, por exemplo, você está sofrendo e você fala, eu queria que ele sofresse isso que eu estou passando. Aí você está criando um karma de pecado para a próxima vida. Então, é a sua intenção. A intenção cria o karma de mérito e o karma de demérito. Se você pensar, puxa, eu não quero que ninguém mais passe pelo que eu estou passando. Então você está criando um karma de mérito para a próxima vida. É sempre a intenção. Intention, you see, and that is why, with the Dalva, when she recited the Navakalams, wipes off all negative intentions. Whatever negative intentions were there gets totally washed off, you see. Então, por exemplo, a intenção, porque quando a Dalva recitou as 9 kalans, as 9 kalans lavam todas as intenções. And you, the awakened one, you, the Amapura inside Dalva, is free from all intentions. Intentions belong to Dalva, not to you. E você, alma pura dentro da Dalva, você não tem intenção alguma. Quem tem é a Dalva. Você vê a Dalva criando as intenções. So, in other words, this is a double insulation. You see, you are absolutely insulated when you take the Gnanvidhi and you become the Amapura. Now, this is the secondary insulation for Dalva, just in case. Insulation? Second protection, nothing, so that nothing comes into next life, you see. Nothing negative comes into the next life, even through intention, you see. Então, quando você passa pelo Gnanvidhi, você adquire esse isolamento, porque você deixa de ter intenções. Então, nada vai te acompanhar para a próxima vida. You see, you understand, Flavia? Flavia, entendeu, you understand? Flávia? Oh, yeah, you understand. She's smiling, so she understands. Yes, okay, wonderful. Yeah. Right. And you see, so this is very interesting. This word pap and punya, you see, pap, literal meaning of pap is, if I translate pap, P-A-A-P, pap means sin, you see. Pap is equal é pecado.
Yeah, papa sin. You see, pecado. And is it papa demerit karma? No, yes, merit karma in charge. Demerit karma in charge, not in effect. You understand? Pap is charging. Yeah, pap is charge, pap karma. Whenever you say any karma, whenever you say you are karma, you are creating karma. Creation of karma is not visible through the mind, speech, and body. It is not sin. It is not visible. You know, all the violence that we see all around in this world, we say, oh, he is creating bad karma, he is creating bad karma. Wrong. Put a big wrong. It's cross, okay? It is what is happening inside that person that is called new karma. You see? So when you say karma means I am creating something, not what I am going through, what I am suffering, not an effect, but what I am creating. Very, very important, huh? Que ele estava me explicando, porque eu achei que papo era descarga de karma de demérito. E ele diz que não, que papo é carga, significa pecado. E quando você tem a intenção. A criação do karma é invisível. É o que acontece internamente dentro de cada um. Então, tudo que a gente vê, assassinatos, guerras, tudo que está acontecendo, e as pessoas pensam, está criando karma. Não, dá um grande não, está errado isso. O que cria karma é dentro. Yeah. You see, there is a lot of, you might have seen, you might have heard, at least, living in Brazil, that the policemen who carry guns, they are shooting the black people whom they stop. They stop and then they shoot them. You see, not all of them. Some get shot. You see, with a gun. Now, what we see is only the effect. What is going on inside the policeman, we do not know, and that is the cause of it. That is the real karma, not what he and the victim, both of them are going through in the court in this life is an effect only. New karma is totally different. Então, por exemplo, no Brasil está acontecendo muito de alguns policiais pararem homens negros e depois que o homem para, eles atiram e matam. Então, isso não é criação de karma, isso é um efeito do karma que os dois trouxeram. Ambos trouxeram e o karma está acontecendo. O que está acontecendo dentro do policial não dá para saber. E isso é o que está criando um novo karma para ele, é o que está acontecendo dentro do policial e dentro do homem negro. So you see that there is a distinction. There is a book. I remember talking about this with Adriana few years ago, but I have to repeat it again because of the new people. So we have two books of Dada on this. One is the Science of Karma, and the second one is Pap Punya, you see. Então tem dois livros do Dada que falam bastante sobre isso, que um é o Ciência do Karma, que já está no site, tem em português, e o outro é Pap and Punya. I don't know, this Pap and Punya, is there in English? Yes, it is yes, it's available in English. Check with the people in Simandar city, they'll tell you. Okay. It needs to be finalized. I don't know whether it's been finalized, but you see this word Pap and Punya, in other words, merit karma and good karma effect. Like we said, we are all enjoying good karma effect, right? And there are some people who might be in a desert or deep in the jungle, they have nothing, you see. They're going through, they have to
kind of work to get their food. You see, to just simple food, they have to work morning till evening to get some food. You see, now both are effects. These are both. This is an effect for all of us here. That's an effect for them in the desert or in the jungles, you know, in the forest. You see. Então, esse livro Papa and Punya, ele acha que já está traduzido para o inglês ou então está finalizando. Eu não lembro de ter visto num site em inglês para a gente traduzir, mas assim que tiver, a gente está investido muito nisso. Yeah. I was talking about the books, Yeah. and now, e o que nós estamos vivendo aqui, do jeito que nós vivemos, da mesma forma, quem está vivendo num deserto e a pessoa tem dificuldades e ele tem que trabalhar de manhã até de noite para conseguir comer, ou está numa selva, ambos, tudo isso é descarga de karma. Now, these two books, they are unique to India and Akram Vignan. You see, this is for those who begin to understand the relationship of life after life. You see, it's not just one life. If it was just one life, then who cares? You know, you continue like the man in the White House, you see. Então, esses livros, eles são únicos, tanto para os indianos, para o conhecimento indiano, como para nós. E eles são para as pessoas que têm um entendimento de vida após vida. Porque se a gente tivesse só uma vida, o que importa? Yeah, you see, people only know the Bank of New York and the Bank of Brazil. You see, they are and the Bank of Kuwait. You know, like they only know these banks. You see, they do not know the Bank of Nature. You see. Então, as pessoas só estão interessadas e só se preocupam com o Banco do Brasil, com o banco em Nova York, com esses bancos na Jamaica, e ninguém percebe, ninguém sabe desse banco da natureza. And then the Bank of Nature, the one who believed, my money, I am this body, my money, you see. He collects all the money through negative means. He leaves it all here, and the owner of the money goes into the next life to pay his debts. All the money that he has collected here through bad negative karma, you see, to bad deeds, is left here with his body. It's buried with his body, and it doesn't come with him. But the ownership of the money, my money, you see, that ego goes into the next life. You see, the ego goes into the next life to pay the debt of nature, the bank of nature. Então, aquele que acredita, meu dinheiro, e ele se liga somente no dinheiro, e só tem essa importância, e aí ele faz o que for necessário, não importa o que é necessário, para conseguir o dinheiro. Esse dinheiro que ele adquiriu vai ficar aqui, vai ser enterrado junto com ele. Yeah. Mas o ego que fez toda essa criação vai para a próxima vida. Yeah, that ego is the causal body. You see, that ego is the one that carries with it anger, greed, pride, deceit. You see, that goes into the next life. You see. E o que vai, esse que vai para a próxima vida, esse ego, ele é o corpo causal. E ele carrega todos os cachais, o que é a raiva, o orgulho, a ganância e o engano. Yeah, so even at the age of 2, you see a little boy, you see two boys. One looks like a Buddha,
like, gentle, kind, just you can see the energy in that little boy. And the other one, from the way he behaves, you can see his kasha is, manifesting, you see, from childhood onwards, you see. Então, assim, mesmo aos 2 anos de idade, você vê 2 meninos, né, 2 crianças. Um é um pequeno Buda, e o outro, você vê os kashais já se manifestando. Yeah. This is so true. Yeah, you see, so all those, you see, if you are observant, you watch little girls and little boys, you can learn a lot. You see, you see now with our Gnani, these little children who are coming, to parents, you see the little children, Mahatmas, you see that they have kind of graduated, they have gone through, they have been Mahatmas before, or they have been highly elevated souls, you see. Yes, they are amazing. They are amazing. I get crazy each satsang with them. Então, ele falou assim que a gente pode ver e observar e aprender muito observando essas crianças, né? E ele citou esses pequenas crianças que estão em contato com o Deepak Bhai, fazem perguntas para o Deepak Bhai, que a gente tem visto nas satsangs, que nascem na casa de Mahatmas, que eles possivelmente são almas muito elevadas, eles possivelmente já eram Mahatmas antes de nascerem agora. E aí eu completei que eu sou louca pelas satsangs com as crianças, são as melhores. Simply by taking birth in a home like Jean or Jean Vignati, you see, that little child is going to get such beautiful natural knowledge from the parents, you see, just natural knowledge will come, you see. Not to hurt anyone, all of these things that we ourselves are learning through the nerve columns, you see, it's going to go into the child also, you see. Então, por exemplo, como esse bebê do Jean, né? E ele vai receber naturalmente todos esses valores, esse conhecimento dessas 9 kalans, por exemplo. Para ele vai ser natural. Yeah. Yeah, there we have, if you sing the Vignati family, Jai Satchidana. Jai Satchidana, para pequena linda também. Yeah, so Vishuddhatma Bhagwan, so it's, so let us, if there's anybody, the point really what we were trying to say is that there are these words like Pap Punya that do not exist in the dictionary of Western nations, you see, Então, o ponto que a gente queria dizer mesmo é que essas palavras Pap, Punya, elas nem existem num dicionário ocidental. Yeah, they have a very fundamental low level understanding of the word sin. You see, they do not have this elevated understanding of this word sin. You do not need to be afraid of the word sin, you see, Então, que não existe esse conhecimento, entendimento tão profundo dessa palavra pecado, e que não se deve ter medo da palavra pecado. Remind me, Tony and Elena, because in the last satsang, did we talk about the Lord, and when the Lord was very thirsty and wanted some water? Did we tell that story? I'm with different groups, so I don't know. Did we talk about it? Yes, we did, about Christ and the cross. Yeah, right. Yes, why don't you, Tony, why don't you say it in Portuguese so that it takes care of that? Yeah. Ok. Basicamente, o Shuddha, eu não lembro realmente qual foi o assunto, mas Shuddha, I think that you were answer a question from a Mahatma, yes? Yeah, right. Yeah. Yes. I think it was Michelle Bus. You talking to her, and then
she asked a question, and then I think wrapping up, no final o Shuddha falou Cristo, quando ele estava na cruz, crucificado, e com a cabeça com espinhos, e os soldados rindo dele, debochando dele, achando graça do sofrimento dele, e Jesus, e com aquele sangramento da coroa, com os espinhos e com os pregos na mão e nos pés, ele perdeu muito sangue. Então, quando a pessoa perde sangue, ela fica desidratada. Então, Jesus pediu a eles, aos soldados, por favor, me dê água, com muita sede. Os soldados pegaram, eu acho que naquele tempo eles tinham de pau, uma colher, pegaram a água do esgoto e deram para Jesus. Aí o Jesus olhou assim e disse: Pai, Senhor, perdoe essas pessoas que eles não têm ideia do que eles estão fazendo. Forgive those people that are just with the veils, of ignorance. Ignorance, Yes. Foi isso que Shuddha falou. Yeah, forgive them, my Lord, because they do not know what they are doing. My Lord, forgive him because he doesn't know what he is doing, you see. You know. Por favor, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. Yeah, in other words, sin is not a word that one should be afraid of. Então, pecado não é uma palavra que se deve ter medo. It is. One should be afraid of ignorance. You see, not knowing is the greatest sin in the life of a human being. Not knowing. A ignorância e o não saber é que é o grande pecado, gera o grande pecado nessa vida. And it is not his fault because he has not come across. I'm not talking about a Gnani. He has not come across somebody to teach him, a father or a mother or a friend who says, my friend, this is not good. You should not hurt anyone. Do not hurt anyone, you know. Então, e não é culpa deles, porque na verdade eles não devem ter encontrado ninguém na vida, e não estou nem falando de um Gnani, mas alguém, um pai, uma mãe, que disse para eles, não faça isso, não é bom ferir as pessoas. Yeah. Because when you hurt someone, you are only hurting your own self, see? Porque quando você fere as pessoas, você na verdade está ferindo a você mesmo. Yeah, when you hurt someone, you will automatically get the results of it, not only in the next life, but even in this life. You do not feel right about it. You see, this is not right. You see, because the soul by nature is blissful. Every soul in a body is blissful by nature. You see. Então, e não é bom você ferir as pessoas, e nem só por ir para a próxima vida, mas mesmo nessa vida você não fica bem, porque a natureza da alma é bem-aventurança. Yeah, Vishuddhatma Bhagavan. So this is why you see this word punya and pap, they recognize that they are simply an effect, and by looking at the effect you can get an idea of the cause, you see. Então, essas palavras realmente a gente não tem aqui, mas a gente olhando os efeitos, a gente consegue ter uma ideia da causa. You see, but we are hyper aware. All of us have become hyper aware. We recognize these effects of the body. These are effects that come to the body, you know, and we don't sit there. We become aware of their transient nature. In other words, it's not going to last. It's temporary.
E nós estamos super alertas a esses efeitos. E sabemos que esses efeitos, eles não perduram, eles são passageiros, são temporários. Mm-hmm. And and the more aware we get, the more compassionate we become. We become more compassionate because we do not fault the person who appears to be violent. We just know that he does not know. We know that he does not know. You see? E quanto mais consciência nós temos, mais compaixão nós temos. Menos nós culpamos a pessoa. Nós não culpamos as pessoas por ser violentas. So elas não sabem. Mm-hmm. So there is a natural prayer that goes, you see, to all the people who appear to be violent in effect. So this is very important. Just say effect. Learn the word effect. It's very important. Effect. There is a prayer, sorry, Shirish. A natural prayer that goes from inside us towards these people who appear to be violent, you see. Uhum. Uhum. E a gente acaba fazendo uma oração natural para essas pessoas que aparentam ser violentas. Mm-hmm. And the natural prayer is because we have risen above the clouds of pap and punya, above the clouds of sin and merit, you see. Above the cloud. It's a cloud, no? Cloud means, right, so, if you are below the cloud, you get affected, If you are below the cloud, you get affected. You see, if there's a dark cloud, you can't see the sun. But the moment you rise above the cloud in a flight, then there is light only. There is only light, all around. Mm-hmm. So this temporary punya, temporary pap effects. Então a gente sabe que todos são pap e punya são efeitos e são temporários. Estão acontecendo sob as nuvens, porque quando a gente consegue atravessar as nuvens, a gente vê que só existe luz. Temporary, like the clouds only. You see, like the clouds. Temporário, como as nuvens. And the moment you come into the Agna, the moment you come into the real relative, the moment you come into any of the Agnas, you are above these clouds. You are above these situations. You're above the situation. Uhum. E no momento que você vem para a Agna, para qualquer uma das Agnas, você fica acima das nuvens. These are situations, you see. The person who is são situações. Yeah, the person who is having a good time, having a wonderful time. Wow, so wonderful, awareness is needed, you see. It's awareness, you see. Então, quando a gente está tendo um momento maravilhoso, essa consciência é necessária. Yeah, in Mahatmas there is an understanding now, more and more, you see. Nos Mahatmas esse entendimento já vem e está cada vez mais e mais presente. Yeah, right. Even we might have a wonderful time. Everybody's having a wonderful time, but when it ends, we accept it. We do not say, "Oh, when will it come again? I want more of that. I want more of that." Do we say that, Denise? Do we say that? Yeah, no. We accept. We accept. Yeah. Então a gente tá num momento maravilhoso, tá se divertindo muito e daí tá adorando e daí aquilo acaba. Nós, os Mahatmas, a gente aceita. A gente não fica, não, eu quero mais disso, eu quero mais daquilo. Yeah, you see, so this awareness, this awareness, eu sou alma pura, you see, is continuously there for all of us. But the energy to that has to be given through our presence,
say, I am pure soul, that awareness is there within all of us, is it not? Então, a consciência de que eu sou alma pura continua para todos nós. Ela está em todos nós, não está? How do we give energy to that? How do we give more energy to that? E como é que a gente consegue dar mais energia para isso? And we are already doing that. You see, we are absorbing these words that energize the one who has risen above these clouds. You see, within each one of us. E nós estamos sempre perguntando para esse que foi acima das nuvens, né? Yeah, and laksha, it's called laksha. É chamado de laksha. Laksha, anubhav laksh pratiti. Laksh means awakened awareness. Laksh, you see, awakened. It's been awakened, eva sama pura. But what does it mean? What does it mean? Yes. Laksha é a consciência desperta. Yeah, and then pratiti, of course, you all know. Pratiti means a conviction. I am, significa a convicção. Conviction. Now, for Antonio and for Isabel, after the Gnanvidhi, this conviction will become 100%. E essa convicção, depois do Gnanvidhi, que a Isabel e o Antônio vão fazer, vai ficar em 100%. Yeah, right now, 100% conviction is also Isabel. I'm Isabel. Agora, por enquanto, a 100% da convicção é eu sou Isabela, eu sou Isabela. Yeah, all right, Michelle, Michelle, just as if you parted it. Yeah, no, that's perfectly all right, my dear. To wait for something it's all right. Michelle says that she looks forward to Tuesdays because Tuesdays she can party, she can enjoy. Michelle is our new Mahatma. Que a Michelle está dizendo que ela fica esperando ansiosa pela terça-feira porque ela consegue, ela gosta muito. Yeah, be aware that Michelle looks forward to Tuesday. Então, tenha consciência de que a Michelle fica ansiosa pela terça-feira. All of us, and the relative levels, there is some day that we look forward to because you say, oh, this is the day when the guys say, I can watch soccer, or, the ladies will say, we are going to get together and cook something, whatever, Todo mundo tem dia que acha meio especial e que fica meio ansioso. Para os rapazes esse dia vai ter futebol. Para as mulheres, esse dia a gente vai se encontrar e vamos cozinhar alguma coisa. Only Indian women. Querem se encontrar para cozinhar. Wait. What do the Brazilian women do? What, do they go to the beach or what? We don't. We go to the hair dryer. Try to look more beautiful. Yes. And look more beautiful for what? Let me tell everybody when you realize that Denise didn't cook to José Antônio. Então, dia na Satsang, o Shuddha falou, não, porque quando você cozinha para o José Antônio, eu falei, mas eu não cozinho, Shuddha. Ele, pobre José Antônio. Eu falei, não, ele é um cara de sorte. Right. It's all of those, the awareness is a light over expectations. Expectations belong to Michelle and Denise. I am going to do my hair this Sunday. Where's COVID now? I need a special COVID lady, COVID lady, whatever. See, in other words, the awareness is a light over expectations. Então a consciência é uma luz sobre as expectativas. Yeah, in that awareness, if it happens,
you're fine. If it doesn't happen, you're fine. You see? In other words, nessas expectativas, se acontece, tá tudo bem. E se não acontece, também tá tudo bem. And if it doesn't happen, why is it that it did not happen? E se não acontece, por que não aconteceu? Why did it not happen? Because Now it was because because it was not it doesn't have a cause before the previous life. Because Porque não teve uma causa da vida anterior. Give me a better answer, my dear. Uma resposta, ele quer uma resposta melhor, gente. Look at me. Terceira Agna. Yavasid Shakti. Yavasid Shakti. Agna 3. Terceira Agna. Karma Vimed. Yeah, it is Vyavasthit. So right now, right now it is, yes, Anna Maria. Yes, it's Vyavasthit. Because we were going so much detail into karma that, our dear Denise just was thinking along the lines of karma effects. But Denise and I have spent weeks and weeks and weeks in the Dadavani of Vyavasthit, the Dadavani December 2013, right? Eu e o Shuddha passamos semanas e semanas em cima da Dadavani de dezembro sobre Vyavasthit. Yeah, when maybe after this session of the Flawless Vision finishes, we will come back to it again, It is very, very beautiful. But yes, it is these evidences, you see, scientific, circumstantial evidences. Então, depois, quando a gente terminar essa visão impecável, possivelmente a gente volte para essa leitura que é muito importante, que são evidências. So you can look forward to Tuesday, Michelle, but what will happen on Tuesday is based on scientific, circumstantial evidences, right, Michelle? Então, Michelle, você pode ter essa expectativa sobre terça-feira, mas saiba que o que vai acontecer terça-feira é resultado das evidências científicas circunstanciais. But you only on Tuesday night you say Vyavasthit. Whatever happened is Vyavasthit. Enjoy the Tuesday. Whatever Michelle needs to do, she will do, and enjoy it. That's natural. Então, aproveite o que tiver que acontecer na terça-feira à noite, porque é Vyavasthit. So this is, we've come around a full circle, but essentially what we have done is we have taken the opportunity of Satsang here, all of us have taken the opportunity of being together so that we can be with the self, you see, and the self, Então nós tivemos a oportunidade de, no fim, isso tudo que aconteceu hoje, nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos e estarmos no nosso ser. Mm-hmm. I would like one person to sing Dada Bhagwan Asim Jai Jai Ho for 2 minutes or so. Who would like to do that? Tem alguém para cantar Dada Bhagwan Asim Jai Jai Ho por 2 minutos. Tem algum voluntário? Yeah. When is the Gnani Vidhi happening for the people in Brazil, my dear? I believe that November 1st will be the third Gnani Vidhi. November 1st. So that's good. And so it's a good. I would like we will. I would like just somebody to sing Dada Bhagwan Asim Jai Jai Ho, and while right now. Okay. Who would like to? Any new Michelle, person would like to sing? Michelle? Michelle, yes. Just a minute, let me tell everybody. Então, pessoal, parece que realmente o Dimple aprovou a data de 1º de novembro para o próximo Gnani. Então, dá tempo de vocês avisarem os amigos, familiares que queiram fazer inscrição, tem que fazer a lição de casa, ler o livro Autorrealização, assistir o vídeo. Então, quanto antes as pessoas ingressarem, melhor, ok?
So that this Nada Bhagwan Nasim Jayakar, who is being offered for those people who are going to come into the Gnan Vidhi, you see? Vamos oferecer esses 2 minutos para as pessoas que virão para este Gnan Vidhi. Okay? All right. Okay, Michelle. Dada Bhagavanina Asime Jai Jai Kari Ho. Dada Bhagavanina Asime Jai Jai Kari Ho. Dada Bhagavanina Asime Jai Jai Kari Ho. Dada Bhagavanina Asima Jai Jai Kari Ho. O Dada Bhagavanina Asima Jai Jai Kari Ho. O Dada Bhagavanina Asima Jai Jai Kari Ho. 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 O Dada Bhagavanina Asima Jai Jai Kari Ho. 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 O Dada Bhagavanina Asima Jai Jai Kari Ho. 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 Jai Sachidanand. Thank you, Michelle. Jai Sachidanand. Thank you, Jai every Sachidanand. highest namaskars from Denise and Santana. Shuddha, to all of you, please accept our namaskars. Por favor, aceitem os maiores namaskars do Shuddha, Denise e Santana. Jai Satchidana, pessoal. Jai Satchidana. Prazer estar com vocês. I love it. Yes, to all Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Shuddha, Jai Satchidana. Jai Gratidão. Satchidana. Yes, thank you, Beatrice. Jai Satchidana. Satchidana. Jai Satchidana, Leila. Jai Satchidana. Yeah, Jai Satchidana. Jai Satchidana. Isate. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Yeah, Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Benicio and Brown. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Denise. Oi. Eu queria comentar que minha mãe conseguiu entrar só agora no finalzinho da reunião, que foi a primeira satsang que ela... Mas ela só conseguiu assistir o final. Mas tá bom. There's Ana Carolina
her mother got into the satsang only in the end, but she's already registered to the next Gnavidi Shuddha. Oh, is that right, Anna? That is so wonderful. That is so beautiful. Isso é tão legal, Ana, tão bonito. Yeah, and she will have in the next Gnavidi her brother and her mom. Oh, right. Wonderful. Irmão e mãe, hein? Wonderful, wonderful, Anna. That is good, huh? Yes. Mm-hmm. So, highest namaskar, Sam, Marcia, so many other Mahatmas here, Josie, Dr. Jose Antonio, Idalina, Ednaldo, Beatrice, Cecilia, Mota, Tony, Flavia, and on the previous page, Marcia, Nelia. Okay, wonderful. Marcia. Yeah, Marcia, Nelia, and Vanya, and yes, so okay, so it's like a family. Yeah. Yeah, big family. Yeah, a big family. Huh? Yeah, Vai, pessoal. Tchau, pessoal. Vou fechar a sala. Vai. Tchau. Gratidão, Denise.